Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa la hora que sea, siempre es un gran momento para aprender español con Profesor Pablo. Our lesson today is how to ask the question, how do you get to, right? You're going to go somewhere, you don't know how to get there, walking, bus, train, plane, car, however it is that you travel. ¿Cómo se llega a? How do you get to, right? This is kind of a vocabulary lesson as well as a very common expression, a very, very common question we ask in Spanish. ¿Cómo se llega a? Let's look at our clusters. How do you get to the river? How do you get to your house? Su could be his house or her house, or it could also be usted, your house. To the post office, correo is short for la oficina de correos. It's just short. A la tienda, the store. How do you get a la gasolinera, to the gas station? A la oficina, to the office. Al mar, to the ocean. A la ferreteria. Remember ferrous oxide on the periodic table of elements, right? Iron. This is your hardware store. A la autopista, how do you get to the freeway? Al museo, to the museum. Al parque, to the park. Al hospital, to the hospital. A la carretera, to the highway. Al cine, to the movies. Al desfile, to the parade. Al partido, to the game. A la boda, to the wedding. To the party. A la fiesta, to the peak. A la cima, let's say you're hiking and you want to say, how do you get to the peak? ¿Cómo se llega a la cima? The summit, the highest point. ¿Cómo se llega a la cima? ¿Cómo se llega al pico? Al prado. ¿Cómo se llega al prado? How do you get to the meadow? Over here, how do you get to the airport? How do you get to the police station, la estación de policía? ¿Cómo se llega a la tintorería? How do you get to the dry cleaners? Al ayuntamiento is, how do you get to City Hall? A la iglesia, the church. Al lago, to the lake. Al palacio municipal, the city council, City Hall again. The municipal palace, City Hall. Al Palacio Municipal, very common. A las montañas, how do you get to the mountains? And a la entrada, how do you get to the entrance? Y cómo se llega a la salida, how do you get to the exit? You know, you get lost sometimes, right? You're in a building, you're at an amusement park. ¿Cómo se llega a la salida? Dios, come on, help. Mi camiseta de hoy es de Cantor's Deli. Es un restaurante enorme. Bueno, no enorme, enorme en reputación, muy popular, muy buena comida, tienen porciones muy grandes, el turkey dinner, ¿verdad? La cena de pavo, la comida de pavo con el puré de papas, ¿verdad? Es increíble. Tienen todo tipo de comida, también tienen una panadería donde venden diferentes tipos de pasteles y panes. Así que Cantor's Deli es algo muy famoso en Hollywood, en Los Ángeles, California. Es un destino muy popular. Ir a Hollywood, siempre, tarde o temprano, ir a Cantor's para comer bien. El ambiente es muy lindo. El lugar es muy famoso. Durante muchos años, mucha gente famosa, actrices, actores, ¿verdad? De cine, de televisión, personas famosas frecuentan, van a Cantor's para descansar, para disfrutar el ambiente, to enjoy the environment, para comer, para tomar. Y al salir, and on your way out, está la panadería y tienen pasteles y panes para chuparse los dedos. Good. Okay, let's get to our lesson. ¿Cómo se llega a? How do you get to? How do you get to the river? ¿Cómo se llega al río? How do you get to your house? ¿Cómo se llega a tu casa? Sir, how do you get to your house? ¿Cómo se llega a su casa? How do you get to his or her house or their house? ¿Cómo se llega a su casa? How do you get to the post office? ¿Cómo se llega al correo? How do you get to the store? ¿Cómo se llega a la tienda? How do you get to the gas station? ¿Cómo se llega a la gasolinera? How do you get to the office? ¿Cómo se llega a la oficina? How do you get to the ocean? ¿Cómo se llega al mar? How do you get to the hardware store?
¿Cómo se llega a la ferretería? How do you get to the freeway? ¿Cómo se llega a la autopista? And how do you get to the museum? ¿Cómo se llega al museo? Second cluster, cluster buster. How do you get to the park? ¿Cómo se llega al parque? Hey, if the park is really close, si el parque está muy cerca, you could ask someone, ¿cómo se llega al parque? And you say, caminando, walking. Eso dice que está cerca. That says that it's close by. How do you get to the hospital? ¿Cómo se llega al hospital? Por la autopista, taking the freeway. How do you get to the highway? ¿Cómo se llega a la carretera? How do you get to the movie theater? ¿Cómo se llega al cine? How do you get to the parade? ¿Cómo se llega al desfile? How do you get to the game? ¿Cómo se llega al partido? How do you get to the wedding? ¿Cómo se llega a la boda? How do you get to the party? ¿Cómo se llega a la fiesta? How do you get to the top, like at the mountain? ¿Cómo se llega a la cima? How do you get to the meadow? ¿Cómo se llega al prado? Over here, our last cluster. How do you get to the airport? ¿Cómo se llega al aeropuerto? How do you get to the police station? ¿Cómo se llega a la estación de policía? There's another way of saying it. ¿Cómo se llega a la comisaría? Comisaría. How do you get to the dry cleaners? ¿Cómo se llega a la tintorería? How do you get to City Hall? ¿Cómo se llega al ayuntamiento? How do you get to the church? ¿Cómo se llega a la iglesia? How do you get to the lake? ¿Cómo se llega al lago? How do you get to City Hall? ¿Cómo se llega al Palacio Municipal? How do you get to the mountains? ¿Cómo se llega a las montañas? How do you get to the entrance? ¿Cómo se llega a la entrada? More commonly, how do you get to the exit? ¿Cómo se llega a la salida? There you go. Quick lesson. How do you get to? ¿Cómo se llega a? And remember, a could be al, a la, a los, or a las. For example, how do you get to the races? ¿Cómo se llega a las carreras? Okay? River, post office, store, gas station, office, ocean, hardware store, freeway, museum, meadow, the top, like top of the mountain, party, wedding, game, parade, movie theater, highway, hospital, park, airport, police station, dry cleaners, City Hall, church, lake, City Hall, mountains, entrance, and exit. All right, quick lesson, una lección rápida hoy, ¿verdad? So remember, ¿cómo se llega a? How do you get to? Just go up to someone and say, oiga amigo, hey friend, hey buddy, oiga amigo, oiga amiga, oiga señor, oiga señora. You want to get someone's attention? Just say oiga, oiga señor. It means listen up, sir. But it doesn't mean listen up. It's like saying, excuse me, sir, basically. Oiga, perdón, señor. Oiga, señor, oiga, señora. ¿Cómo se llega al hospital? ¿Cómo se llega a? Okay? Now, we have to have an upcoming lesson to tell you how to tell people to get somewhere, right? Like you take, go along, turn right, turn left, at the corner, in front of the store. We'll get to those directions upcoming, okay? ¿Cómo se llega a? Y mi camiseta de hoy es de Cantor's, un deli, un restaurante casi en el mero centro de Hollywood. Está cerca de Sunset, ¿verdad? Está cerca de todas las atracciones de Hollywood, de la caminata de la fama. Cantor's, un gran lugar para comer, tomar algo, descansar, visitar con los amigos, disfrutar del ambiente, enjoy the environment. Y al final, a la salida, on your way out, a la salida, visitar la panadería, comprar pasteles y panes. Okay? That's all she wrote. The pencil broke. That's it for today. Thanks for tuning in. Really hot here. Muy caliente, ¿verdad? Hace mucho calor aquí en el estudio. Hace más de 100 grados de temperatura hoy donde yo vivo. Mucho calor. Okay? Take care of yourselves. Have fun. Be safe. And we see you back soon for the next lesson. Gracias.